Okay, after, so please do the same, right? When selecting database and retrieving data, please use your one. Follow the steps I did and use your one. The second one, you can use my one. So let me show then it gave me the message successfully inserted, but successfully added, but I want to check whether it is added. To check that, I have to go to the database. So I think you can remember what are the steps to go to the database. You can go to cpanel, control panel, then go to my PHP my admin. This is to view database PHP my admin, and it will show us the database. Then click connect now. After clicking connect now, you can see my TBL student database table is here, and this is my database A level 2021. And when I click this, you can see the last column is Dason Nilanjana and my marks added. So that is something to be happy, because first instant, if you write this correctly, your data will be added here and shown. Right? This is now you can see the query, and now I ran this one, insert into TBL student, values were null. Null means you are not going to insert value. It will be automatically given by the database. Database එක තමයි automatically value එක දෙන්නේ. And first name, last name, then marks for maths, English and science. And then you can see executed, then it will be added. Right. So since it is added, now if I go to my database, if I want to see my database, let me comment this section, because I don't want to insert again. I'm going to comment this using multi-line comment. I'm using multi-line comment to comment this section, and let me view the database, or let me view through this file day8db. මම මෙතනින් view කරාම මට දැන් marks 3ක් පෙන්වන්න ඕන. Connected Nethuli Navanjana, Situm Shaminda, Dasun Nilanjana. You see maths mark only. But if you want to see other marks, you have to modify this code by showing maths mark. And not only that, you can add English marks and science marks. Maths, English is English, science. So if you add this, save, then you are in your file, you can see all three maths and English marks. You can see it in the file. So you can present this nicely. If you want, you can present this nicely using a table. Let me go a table. Table with border size 1 and of width, let's say with 300. Yeah, with 500. That's enough. So I'm going to add a row, table row now. Fn, but before that I'm going to add a table row. So let me add the table row before this. If you cannot understand, please let me know. I'm going to write data, show data in a table. This part we discussed in HTML, tr, table row, and the first table data is showing the first name, FIRST name, then table data completed. So don't need to write this part. This is I'm adding this later to show this nicely, right? First name, then you have last name, and after that you have maths marks, then English marks, then you have science marks, maths mark, English mark, and science mark. And now you are going to finish this row, table row. Okay, same style you are going to add here. I'm going to add here. I'm going to add a table row. In first table data,
First table data, I have first name. After that, let me finish first table data and start second table data. Then, okay, then in second table data, I'll have last name. And then in the third table data, maths marks. Fourth table data, English marks. Fifth table data, science marks. And after that, let me finish that table data and the table row. And finally, after printing this, let me echo closing tag of table. Carefully read the code and understand. Then let me save this. Then you can see result will be shown after this. Edit results will be shown in a table nicely. The results will be shown in a disconnected one. I don't need that. I'm going to comment that as well. Then I will only see the results of students neatly in a table. You can format the table by adding CSS or styles, but anyway, now you can see the marks and in a table. So this is what you are doing. Dynamically, you have created this table. You have given the heading separately, and these values you created dynamically using the database values. Understood or not? Therunada, understood? Netuli, understood? Hello. Sitmi, Yes, sir. Sitmi, Situm. Yes, sir, understood. Okay. Right. Wala tivarada. Sitmi and Situm finish or still doing? Finish, sir. Finish. Sitmi, can you hear me or is there any data issue? Sitmi? Sir? Finished? Yes. Okay. So if you have finished, then we can start with data insertion. This is more critical because you have to insert to my database. Then the second one. Let me uncomment this. And I'm going to comment the first one, right? Because first one I'm not going to do now. The selecting part I'm not going to do now. What I'm going to do is inserting part. Okay, this first one I'm going to comment because it is not required. So for the movement, right? In the දැනට මම comment කරලා තියෙනවා. Inserting data. So this is the required one. What you have to do is you have to use the same database, same tables, and same database, my one, and you have to insert your name, first name, your last name, maths mark, English mark, and science marks. Okay, I'll give you like 2 minute, 3 minute time. So let's see how soon you can write this code and insert data to my table. If you successfully inserted, I can see this in this table. Okay, let's try. So let's try. And once you're done, let me know. Then I can check the table. ඔයාලා කරලා මට කියන්න දර මට table එක check කරන්න පුළුවන්. Let's check whether you have inserted because time is enough. So let me go to the database, and this is database. Netuli, and this was earlier data. දැන් අපි බලමු අලුත් data insert වෙලාද කියලා. Just refresh. And you can see Netuli, yes, Netuli has inserted data correctly. So Situm, I think you're still doing so good. This one you have inserted. Situm, I think you're still doing. So you can see, so you don't know this where this database is, but still, so this is very good experience to you. Okay, this is very good experience to you because this is what happens in industry level. This is what happens in industry level. You do local server insertion
ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි local server එකට දානවා තමයි. ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේම server එක install කරලා එහෙම දානවා තමයි. But this is kind of industry exposure. මේක මේ මම කියන්නේ මේක perfectly industry exposure එකක් නෙවෙයි. beginners exposure එකක්. හේතුව ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේ server එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. But you know that it is hosted. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන server එකක්. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන database server එකක්. ඒ database එකේ username password ඒවා ටික දන්නවනම් you can insert data. Now your data is there in this database. But you connect using your machine. ඔය පැත්තෙන් තමයි ඔයාලා connect උනේ. එහෙම connect වෙලා තමයි ඔයාලා මෙහෙට data එව්වේ. Still Situm's one I have not received. Okay, anyway, let's move. I think hopefully he will do this since there's an issue in connection or something. Okay, let's move to the next one. And now you know how to insert data. So next important thing is how to insert data using a form. How to do this using a form. I'll explain that as well. Form එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද කරන්නේ? දැන් මේ නිකම්ම insert කරේ. නිකම්ම මාලා refresh කරාම insert කරනවා. එහෙම නැතුව so using a form how you are going to insert data. For that I'm going to create a form. මම මෙතන උඩින් form එකක් හදන්නම් HTML එකක් ලියන්න. HTML and I'm going to use the form here head section. So you can follow me, you can do this with me. Then title section title HTML head title, then database example, and title I'm going to close it's HTML part. And okay, let's toss the head section then start the body section. In body section let me write the table form name, the form name ABC කියලා. Method එක I'm using get method and action මොන page එකටද submit වෙන්නේ මම මේ page එකටම කියලා දාන්න action hash same page I'm going to submit. මට මේ marks ටිකයි දාන්න ඕන. First thing is first I'm going to insert as a paragraph. First thing is first name and I'm going to use input type equal text, name equal fn to insert the first name and close in this paragraph. Similar to that I'm going to add some multiple paragraphs. First name, last name, maths, English, science, marks. First name, last name, maths, English, science, marks. First name, last name, maths, English, and science, marks. Let's say input type here, this one, let's make number. Input type number, this is maths, MAT. Input type number, this is English, ENG. And input type number, and this is science, SCI. First name, last name, then maths, English, and science mark. First name and last name, LN. මේ නම් ටික දාගන්න ඕන. මේවා තමයි වැදගත් නේ. FN, LN, maths, English, science. FN, LN, maths, English, science. And these are text, these are numbers. And I'm going to close my body section. Oh, I can close my body section later because this is HTML. After this, I can close the body section and HTML page. Okay, now let me stop this query. I'm not going to run this query now. Let me comment this and comment this. Comment into stop this temporarily. හරි දැන් අපි මේක save කරමු. Save කරාම මම refresh කරලා බලුවා මට මේ පාර ඉන්නේ form එකක්. මට මේ ටික පෙන්නන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඇයි කියලා. input මම මුලින්ම වහලානේ.
Right, let's save this, refresh. Now we can see all these things. First name, last name, maths, English, science, marks, and I need a button. I forgot that. I need a submit button. Input type equal submit, and make a display when on a value save කියලා. I'm going to use that value save. Save this. Input type submit, value save. Go refresh. Now I can see save button. When I save, so value will be submitted to the same page. When I save, it will be submitted to the same page. Input type submit and value save. හැබැයි මේ submit වෙන value වලින් මම වැඩක් ගත්තේ නැහැ. හරි, මම ඊළඟට කරන්නේ මේ submit වෙන value ටික අපි ගත්තම මෙතනට අපි ගමු variables විදියට. Submit වුණා නම් if $_get මේක අපි කලිනුත් කතා කරා. if $_get කියන්නේ මේ get method එකේ. ඒ get method එකේ අපි තමු first name එකක් කවුරු හරි submit කරා නම් fn. එතකොට මම කියනවා if is set කියන්නේ වටිනාකමක් තියෙනවා නම් fn ට. if is set $_get fn. මම කියන වටිනාකමක් තියෙනවා නම් ඒක ලියන්න කියලා. echo $_get fn වල ලියන්න. වටිනාකමක් තියෙනවා නම් ඒ fn වල ලියන්න කියලා මම කියනවා. මේ ටෙස්ට් කරන්න මම කරන්නේ. let me save. ඔන්න මම save කරනවා. හරි, මේ කරන කෝඩ් එක දිහා හොඳට බලන් ඉන්න. if is set $_get fn echo get. කියන්නේ මේක get එකට fn එකට value එකක් තියෙනවා නම් ඒක echo කරන්න කියලා කියනවා. හරි, දැන් මම යනවා refresh. මොකුත් නැහැ. මම මේකට ගහනවා දසුන් කියලා. ඒකලා save කරනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන පල්ලෙය දසුන් කියලා echo වෙනවා. මම කසුන් කියලා ගහනවා. එයා කසුන් කියලා echo කරනවා. එතකොට මේකට වටිනාකමක් තියෙනවා නම් තමයි ඒක echo කරන්නේ. එහෙම වටිනාකමක් නැති අවස්ථාවලදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. errors දෙන්නේ නැහැ. වටිනාකමක් තියෙනවා නම් hello කියලා හරි අපි ගහුවොත් ඒක echo කරනවා. හරි, අපි දන්නවා දැන් වටිනාකමක් තියෙන දෙයක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා. හරි, අපි එහෙම ගත්තොත් so the next thing is we can insert. After taking this, we can insert this. To insert, I'm using this query. Right? To insert, I'm using this query. First thing, I have to take fn, $fn equal $_get fn. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික ගන්න ඕනේ. fn ln last name, maths, English, science, marks. fn last name ln කියලා කියමු අපි. ඒක ln කියන variable එකෙන් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට maths එක ගන්න ඕනේ mat. මෙතනත් මට දාන්න පුළුවන් mat කියලා. English එක දාන්න පුළුවන් eng කියලා. මෙතනත් eng. Science එක දාන්න පුළුවන් sci. මෙතනත් sci. මොකද ඒවා තමයි අපි දුන්න values සිය. මේ mat eng sci. mat eng vci. ඒ name වලින්ම තමයි මෙතනත් ගන්නවා. mat eng sci. Okay, after getting that, what you can do is you can run this query. After getting that, you can run this query. Insert into TBL student values null, and the first one you can say it is fn. මේක ඇතුලේ double quotation දාලා අපිට dot දෙකක් තියලා කියන්න පුළුවන් $fn. මෙතනත් මේක එක පැත්තට double quotation දාලා වැහුවා, dot එකක් තිබ්බා, අනිත් පැත්තට double quotation දාලා join කරා. ඔය දෙක අතරට අපිට ලියන්න පුළුවන් $ln. මේකෙන් කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න එක මෙතනින් නවත්තලා ඒකට fn join කරනවා. මෙතනින් පටන් ගන්න එක මෙතනින් නවත්තලා ln join කරනවා. ඊට පස්සේ marks. මෙතනින් නවත්තලා dot එකක් තියලා math mark join කරනවා. quotation දෙකක් කරලා තියෙනවානේ. අන එකයි. මෙතනින් පටන් අරගෙන එක math mark join කරනවා. Some mistake here, sorry. fn ln
ln හරි ඒක මෙතනින් පටන් ගන්න ඕන ඒකලා අපි මේකට ජොයින් කරන්න ඕන maths එක MAT ඒකට ඊට පස්සේ කමාවක් ජොයින් කරලා කමාවට ජොයින් කරන්න ඕන dot sci dot එකක් තියලා අපි පිළිවෙලටම දාන්න ඕන ඊට පස්සේ කමාව ලියලා කමාවට ජොයින් කරන්න ඕන png database එකේ තියෙන පිළිවෙලට මේක දාන්න ඕන values database එකේ තියෙන පිළිවෙලට let me go and check the database එකේ තියෙන පිළිවෙල තමයි මේක database එකට connect ආමෙතින් maths science english එහෙමනම් අපි insert කරන්න ඕනේ ඒ පිළිවෙලට maths science english හරි ඒ විදිහට දැම්මනම් දැන් අපි මෙන්න මෙතන type කරන මේ values ටික insert වෙන්න ඕන table එකට let me save this හරි මම දැන් try කරලා බලනවා refresh දසුන් Siri මේවන් හරි numbers ටිකක් දාමු save successfully added මම බලනවා ඇත්තද කියලා browse මෙතින් දසුන් Siri මේවන් it is added ඔය විදිහට තමයි අපි ෆෝම් එකකින් දෙන data එක දැන් මේක ටිකක් වැඩිපුර මම කරා ෆෝම් එකකින් දෙන data එක ඔය විදිහට තමයි අපි insert කරගන්නේ code එකක් පාවිච්චි කරලා හරි මේ තියෙන මගේ code එක මම මේ code එක ඔයාලට එවන්න මේ code එක එවන්න මොකද මේක දිගින් වැඩි හින්දා ඒතර මේක select ඉනුත් තියෙනවා insert ඉනුත් තියෙනවා insert කරන්න මේ තමයි data ගන්න විදිහ data obtaining or data capturing after capturing data you can insert that data to the database this is how an application run in internet first of all so this is what happened when you are logging you insert your username password it will be captured and then sent to the database you insert your username password it will captured and then sent to the database and not just that it will be validated that part we have not discussed it ඒක validate වෙන්නත් ඕන ඒ part එක අපි තාම කතා කරේ නැහැ හරි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන ඇත්තට මේ දේ insert කරන එක ඊළඟට අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරන්න පුළුවන් delete and update part දෙක හරි මේක දැනට මම මෙහෙම කරන්නම් I'll save this and what I'm going to do is I'm going to enable a text file here enable a text file means I'll go here close and I'll make this a text file I'm going to edit this I'm going to copy the file and paste here and I'll change this file or I'll rename this file as day8db.txt day8db.txt then what you can do you can go to my URL which is same thing A-level ICT eastgrade.org/db day8 PHP but not PHP this time txt type txt and you can get the code A-level ICT.eastgrade.org/day8db.txt so here I'm sending that to chat right you can copy the code from that one and you can try your own website insertion make a copy karala make code එක අරගෙන you better write down and then you can try database insertion next day I'll do database deletion and updation and deletion in database and with that the particular lesson is completed next day we can complete PHP lesson and start MySQL lesson okay then so please write down this and please try this that is really required try this practically and next day we can see about deletion and updation so for today I'll stop from here